Hello everyone, friends. Good to see so many of you here today. Друзі, дуже рада бачити так багатьох сьогодні тут у нас в чаті. Hello everyone. So, welcome to our demonstrational lesson for the level elementary. Друзі, вітаю всіх на нашому уроці, такому демонстраційному уроці для рівня elementary, так, 10-12 років. Today the topic is Tell me about the past. Так, сьогодні у нас така тема «Розкажи мені про минуле». Будемо говорити про те, як же ж говорити про минуле в англійській мові. So, first of all, let's check how well you can hear me, how well you can see me. Перш за все, давайте перевіримо, як ви мене бачите та чуєте. Якщо бачите та чуєте, поставте, будь ласка, плюсик у чат. Можете також написати hello. It would be nice to see your messages. Okay, thank you very much. Thank you for the pluses. Awesome. Thank you. Так, бачу, є плюсики, дякую, чудово. So, friends, before we talk about today's topic, let's just get to know each other a little bit. Так, перед тим, як ми поговоримо про тему уроку, давайте трошки познайомимося, окей? So, first of all, I would like to introduce myself. Hello, everyone. My name is Olga. I am 29 years old. I'm an English teacher of this course. Tell me, please, what is your name and how old are you? I will ask you to introduce yourself in English. Спробуйте, будь ласка, представитися англійською, звісно, розповісти про те, скільки вам років, теж англійською. So, what's your name and how old are you? Tell me, please. I'm Olga too. Okay, that's good to know. All right. Okay. Okay. Lila is 10. Okay. All right. Good to know. Друзі, час від часу я буду дивитися от сюди, в цей бік, тому що я тут читаю ваші повідомлення у чаті, я їх всі бачу. Якщо раптом я чиєсь повідомлення не прочитала, не ображайтеся на мене, ваших повідомлень може бути дуже багато, але я їх всі в будь-якому випадку бачу. Okay, Ігор 11, Ірина 12, okay, Maria is 12, Єва is 12, okay, great. Hello from Kropivnitsky, okay, good to know that you're from Kropivnitsky. Olga 13 years old, okay, Oleg 10 years old, Maxim 11, Darina 12, Sophia 12, okay, Mikola 10, Boris 11 from Kherson, okay, Anton is 13, there is Sophia, Yulia 10, Veronica 11, all right, Svetlana 11, Eva, okay. Good to see all of that. That's great. Alexander 11, Ivan 10. So, good to see that there are so many of you here. And I can see that the age ranges from 9 to 13 years old, right? Okay, friends. So, right now, I will ask you to play a small game with me. Друзі, зіграємо в невелику гру зі мною. So, this game is called Two Truth, One Lie. Так? Дві правди, одна брехня. So, which of these sentences about me is false? So, one sentence about me is false. Which one of them? So, I became an English teacher 8 years ago. I like riding a bike. I can rollerblade. Which one do you think is false, is not true? The first one, the second one, or the third one? So, question 1, question 2, or question 3? Which of these sentences do you think is false about me, is not true about me? So, the first one, the second one, or the third one? So, I became an English teacher 8 years ago. I like riding a bike, or I can rollerblade. Rollerblade, right? Rollerblade. Кататись на роликах, так? Okay, so. Which one is false? Okay, so a lot of you pick number 1. And number 3. All right, okay, I see. Ні, друзі, тут немає помилок у реченнях, мається на увазі граматичних помилок. Тут одне із цих речень просто false, неправдиве. What do you think? Which one is false?
Try to guess. Спробуйте здогадатись. Okay. So what are your answers? A lot of you pick number 3. Okay. Okay, you think that I cannot rollerblade. All right, I see. Думаю, один, бо ви молода. Okay, thank you. All right. So, shall I tell you the truth? Okay, let's check. So, if you've picked sentence number 2 as the false one, you are correct. Because I don't like riding a bike. I don't even have a bike. I don't have a bike. So I don't like riding a bike. But I can rollerblade, and I became an English teacher 8 years ago. That's true. So the first one and the third one, these are true about me. Thank you very much. So those who picked the second one, you win. Good job, guys. Thank you. So, now, friends, I will ask you to tell me some cool facts about you. I will ask you to finish the sentences. I can, I like. Тепер, друзі, розкажіть трошки про себе, якоїсь крутої інформації, якихось цікавих фактів. Завершіть, будь ласка, ці речення. I can, I like. Як ви про себе можете доповнити такі речення? I can, I like. What can you do? What do you like? What do you like doing? What do you like? I don't know, maybe you like some things. I can cook a dinner. Okay. Okay, that's good to know. I can make 3D things in Blender. Oh, okay, cool. I like playing on the smartphone. All right. I like coffee. I can play tennis. I like cycling, I like ice cream, I like fishing, I like drawing. Okay, a lot of different interests. I really like that they are so various. Так, я люблю, мені подобається те, що вони такі різноманітні, ваші вподобання. I can ride a bike and dance well. Okay, I can play basketball. I like to read books. I can play basketball, I can ride a bike, I like swimming. Nice, a lot of you here like sports. Cool. I like K-pop. I like school and chemistry. Oh, all right. That's really awesome that you like science. I like football. Also, I like basketball. Okay, I like cooking. I like sleeping. Друзі, дивіться, якщо ви хочете сказати якесь заняття, яке вам подобається, то ми кажемо його з закінченням ing після like. I like sleeping, I like cooking, I like reading, I like drawing, yes. I like playing computer games. Who doesn't? All right. I like rock music, right? I also like rock music. Okay, cool. I can play football. I can play tennis. That's really nice. I cannot play tennis. I can read in Korean. All right, cool. I cannot read in Korean, so you are much cooler than me. Okay. That's right. Thank you very much. Thank you for your answers, guys. So many different hobbies and interests that you have. That's really awesome. It's really nice to have various hobbies and interests in the chat. Так, це завжди так класно, коли є такі різноманітні хобі і інтереси у всіх у чаті. Чудово. Now, guys, let's move to the topic of today's lesson. So I will ask you to read facts about famous people. Which facts are false? Then you will listen and check. Так, тобто спочатку ваше завдання знову ж таки зробити щось подібне до того, що ви тільки що робили, з моїми фактами, тільки тепер це будуть факти про відомих людей. А потім ваше завдання буде перевірити, послухавши, окей? So, read the facts, please. So you are going to read about Lionel Messi, Benedict Cumberbatch and Taylor Swift. In each case there is one false fact. Так, тобто в кожному випадку, з кожною знаменитістю якийсь один факт неправдивий. Ваше завдання написати, який, на вашу думку, неправдивий. Okay. So read, please. I will give you a small hint. We have the word wet here. Wet is мокрий. Так, тобто невеличку я вам дам підказочку, хто, можливо, не знає переклад. So, you're welcome.
So you just write A, B, or C. So we have Lionel Messi, football player. He is from Spain. He was a very good student. He always plays football with wet hair. Benedict Cumberbatch, actor. His hobbies at school were acting, sport, and painting. He is very popular in China. He was a French teacher before he was an actor. Taylor Swift, singer. Her first hobbies were dancing and singing. She was a songwriter at 5 years old, and her grandmother was an opera singer. Yeah, so you're welcome to write the answers to all three tasks, to all three tests. So mind you that we are picking false facts. Нагадую вам, ми вибираємо неправдиві, на вашу думку, факти, те, що неправда про кожного з цих відомих людей. All right. Okay, thank you very much for your answers. All right, half a minute more for you to pick the answers. Так, друзі, давайте ще півхвилинки для вас обрати відповіді, ті, які, на вашу думку, тут неправдиві, неправильні. І будемо перевіряти, так? Okay, so now let's listen and check. And you can correct your answers while you're listening. Is Lionel Messi the best footballer in the world? A lot of people think so. Messi was born in Argentina. At school, he was a very good student, but there was a problem. He was very small. Doctors in Spain helped him, and now he lives in Spain and plays football for Barcelona. Interesting fact, he always plays with his hair wet. Benedict Cumberbatch is an English actor, famous for Sherlock on the BBC, and also many films, including The Hobbit and Star Trek. At school, his hobbies were acting, sport, and painting. He is very popular in China and Korea. Interesting facts. He rides a motorbike around London. He was an English teacher for a year before he was an actor. Taylor Swift is an American singer-songwriter. She was born in 1989 and her childhood was on a Christmas tree farm. Her first hobbies were horse riding and singing. She was a songwriter from the age of 5 and her first #1 song was Our Song when she was 18 years old. Her songs are about her life and loves. Interesting facts, her grandmother was an opera singer and her favourite number is 13. Okay, so guys, we've listened to the facts about celebrities. Now, I will ask you to correct your answers. Okay, before I open them. Друзі, перед тим, як я відкрию відповіді правильні, давайте ми виправимо те, що, можливо, було у вас неправильно, так, у ваших відповідях. Okay, so let's check. So the first one about Lionel Messi, the false fact is that he is from Spain. He is not from Spain, he's from Argentina, right? So that's A, that is false. He is not from Spain. He lives in Spain, but he is not from Spain. Okay, now Benedict Cumberbatch. This one, the false one, is that he was a French teacher. Так, він не був вчителем французької. He was an English teacher before he was an actor. So this one is the false one. Okay, and Taylor Swift,
The fourth one is A. Her first hobbies were dancing and singing. Her first hobbies were horse riding and singing. Horse riding – це у нас катання на конях, так? Тому ми не можемо сказати, що у неї були її перші хобі танці та співи. No, it was horse riding and singing. So these are the answers. A, C, and A. Okay, thank you very much. Now, as we take a look at these sentences, let's talk about expressions of present and past. Так, зараз поговоримо про те, як ми виражаємо теперішній час в англійській мові і минулий час. Так, якщо в теперішньому часі те, що відбувається зараз, ми виражаємо за допомогою am, is та are, так? Taylor Swift is a singer. Her songs are about her life. То в минулому часі past. Якщо хтось був, була, було або були так, кимось, ми будемо вже казати не is або are, а was або were. Her grandmother was an opera singer. Так? Тобто її бабуся була оперною співачкою. Was an opera singer. Her first hobbies were horse riding and singing. Так? Тобто її першими хобі були катання на конях та співи. Ось ці слова was і were ми використовуємо, коли хочемо розповісти про те, що в минулому було. Так? Не будемо вже користуватися is та are, тому що це для теперішнього часу. Давайте ми ще раз пригадаємо. Я впевнена, що ви знаєте, як ставити am та is у реченнях. Так, якщо ми кажемо, наприклад, я є, то в англійській мові це буде звучати як I am. He is – він є. She is – вона є. It is – воно є або це є. Так? You are – ти є. We are – ми є. Та they are – вони є. Так? Якщо ж ми говоримо про минуле і хочемо сказати, що я був, я була, ти була і так далі, будемо використовувати лише was або were. It's I was, я був, я була. He was, він був. She was, вона була. It was, це було або воно було. You were, ти був або ти була. We were, ми були. Та they were, вони були. Якщо ви придивитеся уважненько, то можна помітити, що am та is в теперішньому часі перетворюються на was в минулому часі. Так? Тобто там, де ми в теперішньому часі ставили am або is, в минулому часі поставимо was. А там, де в теперішньому часі ставили б are, в минулому часі поставимо were. Так? Окей. So now I will ask you to read the sentences and choose the correct form. Was or were. Тому зараз, друзі, трошки працюємо із цими двома формами. Was та were. І працюємо із ними наступним чином. Дякую за запитання про ain't. Поговоримо про нього після цього завдання. Okay. So the first one. My birthday, great. I will ask you to use was or were. That's it. So, my birthday, great. Думаємо про те, що це за особа. My birthday. Так? My birthday. Okay, let's check. Yes, of course, my birthday was great. My birthday was great. Звісно ж, тому що birthday – це особа it, як і будь-що, що не живе, так, в англійській мові, не істота. Okay, the next one. That film. Very funny. That film. Very funny. Okay, let's check. So, that film was very funny. Ні, не is. Ми тут працюємо з минулим часом, тому ми будемо казати, ми начебто кажемо, той фільм був дуже смішний. Звісно, ми можемо сказати, що цей фільм є дуже смішний. Але якщо говоримо про фільм, який раніше подивилися, то скажемо, that film was very funny. Okay, the next one.
My grandma, born in Poland. My grandma, born in Poland. Okay, yes, well done. Of course, again, was, because grandma, that's she. Так, це у нас особа she, grandma. Тому, звісно ж, was born in Poland. Так, була народжена, was born in Poland. For example, I was born in Ukraine, right? Тобто ви про себе теж можете таке речення складати. Так, де ви народилися. Так, I was born in Ukraine, she was born in Poland, and so on. Okay, let's move to the next one. Dan and his friend at school yesterday. Dan and his friend at school yesterday. Треба дивитися уважненько, друзі. Яка тут у нас особа? Ага. На яку особу ми можемо замінити Dan and his friend? Подумайте. Ага. Тут же вже двоє людей, так? Dan and his friend. Звісно ж, це особа they, насправді, так? Dan та його друг. Це хто? Вони. Тому ми ставимо не was, а were. Зверніть увагу на те, як ми пишемо were, друзі. Ніяких апострофів не ставимо. Тому що we are з апострофом – це зовсім інше. Це два слова. We are. Так? Ми є. We are. Так? А тут were. Це інше слово. Тобто вони були у школі вчора. Окей. The next one. So. Kent and I in Paris at the weekend. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Let's check. Yes, of course. Two people again. Так, тобто це вже особа ми насправді. Звісно ж, were. Так, тобто ми були. Were in Paris at the weekend. For sure. All right. And my parents' friends at school. Друзі, у слово were не ставимо апостроф. Were – це не з апострофом. Те, що ви ставите апостроф, це два окремих слова. We are. Ми є. Це теперішній час. Тут апострофа не треба. Okay. Yes, of course. My parents were friends at school. Звісно ж, тому що my parents – це множина, батьки. Тому, звісно, ми кажемо were. Так, друзі, тепер стосовно запитання про ain't. Коли ми використовуємо ain't? Ain't – це взагалі таке слово, яке ми не використовуємо у нашій, скажімо так, правильній англійській. Ну, правильній я беру в лапки, тому що, насправді, різна англійська може бути правильна. Ми його використовуємо, коротше кажучи, в розмовній англійській лише. В дуже-дуже розмовній англійській. Так? Тобто ви могли зустріти його десь в якихось, можливо, реп-треках, або, можливо, десь в якомусь серіалі могли почути. Слово ain't може замінити am not, isn't, are not, don't have. Тобто багато різних заперечних часточок може замінити слово ain't. Але ми його не використовуємо, коли, наприклад, пишемо контрольну чи пишемо твір з англійської мови. Не використовуйте його. Воно підходить для розмовної англійської, але дуже такої розмовної, коли ви, наприклад, з друзями розмовляєте, про щось спілкуєтеся. Окей. Thank you very much. So, let's go through the rules of was and were. Так, отже, як ми будуємо речення із was і were, якщо ми хочемо сказати, ну, ми вже з'ясували, повторили. Was ми використовуємо з особами I, he, she, it, так, у наших стверджувальних реченнях. Were використовуємо з особами you, we, they. Так, це слово перекладається як був, була, було, були, залежно від особи, про кого ми говоримо. Якщо ж ми хочемо сказати, що хтось не був,
не була, не було, так, тоді ми будемо вже використовувати was із часточкою not. Просто можемо її причепити до нашого was, і воно перетвориться на ось таку скорочену форму wasn't. Так, ми wasn't будемо так само використовувати із I, he, she, it, так. Якщо ж ми хочемо сказати щось з особою you, we, they, тоді ми будемо використовувати вже не wasn't, а weren't. Це, weren't – це у нас скорочена форма, а повна форма – це were not, відповідно. Можна вживати weren't, можна вживати were not. Це не були, або ти не був, не була. Тобто це заперечна форма, так? Окей. В заперечних реченнях ми просто додаємо часточку not після нашого was або were. З'ясували. Якщо ж ми хочемо запитати, так, запитати, побудувати запитання. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в англійській мові запитання будуються не так, як в українській, що ми просто поміняли інтонацію і все, і вже ми запитали. Ні. В англійській мові треба поставити слова у правильному порядку. Тому ми наше was або were виносимо перед нашою особою. Так, воно переїжджає у нас, перескакує нашу особу. І таким чином ми запитуємо was I, was he, was she, was it. Або were you, were we, were they. Так, в коротких відповідях, звісно ж, ми будемо так само використовувати was або wasn't з нашими якими особами? Вже з'ясували. I, he, she, it. Так? Для них підходить wasn't або was. З особами you, we, they, що будемо використовувати? Were або weren't у наших коротких відповідях. Так, якщо відповідь буде yes, будемо використовувати was або were у короткій відповіді. Якщо ж відповідь no, використовуємо wasn't або weren't. Так, ось і все. Окей, друзі, тепер давайте спробуємо трошечки на слух посприймати речення. So now I will ask you to listen to the sentences. Are they in past or present? Write P for past and N for now. Отже, якщо вам потрібно буде, якщо ви почуєте речення in the past, в минулому, ставите літеру P. Якщо ви чуєте речення в теперішньому, in the present, ставите літеру N now. Ставимо літеру N, щоб ми розрізняли, тому що і past – минуле, і present – теперішнє починається з однієї літери. Тому ми будемо ставити P для минулого, past, або N для теперішнього, для now. Отже, ви зараз слухаєте і ставите. Що ви чуєте? У реченні у нас past – минулий час, чи N – теперішній час. Окей? Let's listen. 1. She's very kind. 2. She was very kind. 3. They were my friends. 4. They're my friends. 5. It isn't very funny. 6. It wasn't very funny. Okay, so these are 6 sentences. We will listen to them once again. Зараз ми слухаємо їх ще раз, друзі, щоб ви могли написати усі відповіді. Let's listen. 1. She's very kind. 2. She was very kind. 3. They were my friends. 4. They're my friends. 5. It isn't very funny. 6. It wasn't very funny. Okay, so, you're welcome. P for past, так, ставимо літеру P, якщо чули минулий час. N for present, for now. N ставимо, якщо чули теперішній час.
Okay, thank you very much. Thank you for your answers. So, let's check. So, let's read the sentences. She's very kind. That's now. Це у нас теперішній час. Тут насправді що? Ховається слово is. Так що вона є дуже добра. Зараз вона є дуже добра. She's very kind. She was very kind. That's past. That's the different one. She was very kind. They were my friends. Right? They were my friends. This is again past. They are my friends. They are my friends. This is present. Так, тут насправді у нас ховається що? Are в теперішньому часі. Так, вони є зараз моїми друзями. They are my friends. It isn't very funny. It isn't very funny. Isn't. Це у нас теперішній час. Isn't. It wasn't very funny. It wasn't very funny. This is past. Так, це у нас, звісно ж, минулий час. Wasn't. It wasn't very funny. So these are the answers. Now, so we have N, P, P, N, N, P. Thank you very much for your answers. Now, let's move on to the questions. I will ask you to complete the questions and answer them. So complete them, доповніть, будь ласка, запитання, and answer them, і дайте на них відповідь. So the first one, Marilyn Monroe, an actress. Marilyn Monroe, an actress. We are working with past tense, guys. Друзі, працюємо з минулим часом. Лише з минулим часом працюємо. Як треба доповнити це запитання? Чого в цьому запитанні не вистачає? So let's answer the questions and don't forget to complete the sentence, the question. Так, а на запитання в минулому часі як ми маємо відповідати? Ну, давайте пригадаємо. Говорили про короткі відповіді. Давайте їх пригадаємо. So, Marilyn Monroe, an actress. Друзі, ми тут не будемо використовувати is. Так? Ми тут будемо використовувати минулий час. Так, тому що, так, це, ми говоримо про минуле, так, ми не говоримо про теперішнє, чи є вона акторкою, так? Ага. Ми запитуємо, чи вона була акторкою, так? So we ask, was Marilyn Monroe an actress? And the answer is, yes, she was. Yes, she was. So, was Marilyn Monroe an actress? Yes, she was. Так? Was у нас в запитанні, і was у нас і у відповіді, так? So, was Marilyn Monroe an actress? Yes, she was. Actress – акторка, так? Actress. Alright. The next one. The Olsen twins, близнючки, так? Twins, born in 1946. The Olsen twins, born in 1946. І, друзі, у нас немає перерви, тому що ми працюємо годинку з вами. The Olsen twins, born in 1946. And try to answer this question too. Так, друзі, спробуйте дати відповідь на це запитання також. Ні, ми не можемо ставити are Olsen twins born in 1946, тому що у нас вже є точна вказівка на рік. Так? Минулий, рік, який вже в минулому був. Ми запитуємо, чи вони були так народжені. Ага. Okay, so what is the short answer? Yes, so the question is, were the Olsen twins born in 1946? Так як це у нас twins, множина, звісно ж, ми поставимо у нашому запитанні where. А у відповіді
що напишемо? No, they weren't. Ну, ми можемо подивитись на фотографію, зрозуміти. Ну, напевно, вони не народилися в 46-му році, так? І скажемо no, they weren't. They вживаємо, тому що їх же ж двоє, так, вони. No, they weren't. Так, у запитанні у нас were, і у відповіді у нас теж were, просто у заперечній формі. No, they weren't. They were born in 1986. Окей. William Shakespeare, a poet. So, William Shakespeare, a poet. And try to answer this question too. William Shakespeare, a poet. Okay, thank you very much. Thank you for your answers. So, let's check. Was William Shakespeare a poet? Yes, he was. Yes, was William Shakespeare a poet? Yes, he was. Так, в запитанні у нас was, і у відповіді теж має бути was. Ми говоримо про чоловіка, тому, звісно ж, особа he. Yes, he was. Okay, great. Billie Eilish, 3 in 1995. Billie Eilish, 3 in 1995. 3, like 3 years old. Billie Eilish, 3 in 1995. And try to answer this question. Try to guess. Even if you don't know, try to guess. Навіть якщо ви не знаєте точно, спробуйте здогадатися. Ага. Друзі, ми тут не використовуємо is, тому що ми говоримо про минуле. Так? У нас аж 95-й рік. Звісно ж, це минуле. Ми говоримо про минуле, тому is не використовуємо. Можемо використовувати was або were. Був, була, було, були. Угу. So, Billie Eilish, 3 years old, in 1995. Okay. Okay, thank you very much. Thank you for your answers. Thank you for your guesses. Was Billie Eilish 3 in 1995? No, she wasn't. No, she wasn't. Маєте рацію, що тут треба поставити was, але у відповіді буде насправді no, she wasn't. Ні, їй 3 не було в 95-му році. She was 3 in 2004. She was 3 in 2004. No, she wasn't. Okay, thank you very much for your guesses, for your answers, guys. Now, we are going to do a short reading. Зараз ми, друзі, трошечки читаємо, тому я вам дам трошки часу для того, щоб ви прочитали цей текст. And remember the details. І запам'ятали деталі з нього. Деталі тут дуже-дуже важливі. Так, даю вам трохи часу, щоб ви його прочитали. Okay, so now I will read it for you to check the pronunciation. Зараз, друзі, я читаю для вас текст, для того, щоб ви могли перевірити вимову і прочитання слів. Okay? So,
My name is Anne. Last summer I was in Spain. The weather was sunny. The palm trees were very beautiful. Excuse me. I was with my two brothers, Mark and Harry. We were camping at the beach. I was 10 years old. My brother Mark was 12 and Harry was 12 too, because they are twins. It was fantastic to swim in the ocean and make sand castles in the sand. One day we went to the city. There were many places to visit. The supermarket was very big and there was a school opposite the park. We were in the museum. There were some pictures and sculptures. They were very nice. At 8 o'clock we were in the camp again, and the next day we were at home. I was very sad, and my brothers were too. My mother was with us, and my father was in the car waiting for us. They were very happy because we were at home again. Okay, now friends, I will ask you, as we've read the text, I will ask you to answer, is it true or is it false? From the text, what do you remember? The weather in Spain was hot but cloudy. Is it true or false? The weather in Spain was hot but cloudy. True or false? Це правда чи це хиба? True or false? The weather in Spain was hot but cloudy. So is it true or is it false? Okay. Yes, it is false because it was hot, but it wasn't cloudy. Yeah, it wasn't cloudy at all. All right, the next one. Anne's brothers were 12. Is it true or is it false? Anne's brothers were 12. True or false? Anne's brothers were 12 years old. Is it true or is it false? Yes, this is true. Так, було їм по 12 років тоді, коли вони відпочивали в Іспанії. Yes, Anne's brothers were 12. Okay. Anne was camping in the park. Anne was camping in the park. Is it true or is it false? Друзі, попрошу вас користуватися англійськими буквами, англійською розкладкою, коли пишете відповідь. So, Anne was camping in the park. Is it true or is it false? It's false. Anne was camping at the beach. На пляжі в неї був табір, так? Тобто she was camping at the beach. So this one is false. The school was opposite the supermarket. Is it true or is it false? The school was opposite the supermarket. Opposite, так? Opposite, навпроти. The school was opposite the supermarket. True or false? This one is false. The school was opposite the park. А ось тут вже у нас є парк. У нас школа була напроти парку. So the school was opposite the park. That's not true that it was opposite the supermarket. Okay, Anne was in the camp at 8 o'clock.
Anne was in the camp at 8 o'clock. Is it true or false? Anne was in the camp at 8 o'clock. True or false? It's true, yes. She was in the camp at 8 o'clock and her parents were very happy to see her, right? So this one is true. Okay, guys, now let's talk about years in English. Якщо ми говоримо про минуле, то давайте ще трошки поговоримо про роки в англійській мові. Тому що коли ми говоримо про минуле, то дуже часто нам потрібно сказати про якийсь рік, так? So, how to say years in English? Загальне правило про роки у нас наступне в англійській мові. Ми уявляємо, що наш рік – це два шматочки пазла. Так, вони мають разом скластися. Ми наш рік ділимо на два двозначних числа. 1987, ми його англійською буквально кажемо 1987. 1987. Тобто ми подумки собі уявляємо і розділяємо його навпіл цей рік. Тут ми слово thousand не кажемо, дуже часто учні помиляються, починають казати 1000 і потім дуже складно пригадати, що там далі, 900. Ні. Так, роки в англійській мові ми казати не будемо. Будемо ділити рік навпіл. 1987 – це насправді 1987. 1987. So try to write this year, please. Try to write it on your own. So what is this year in English? What is it? Can you write it in English? Can you spell it out in English? Ага, так, англійськими словами. Давайте спробуємо написати його цей рік. So, what is this year? Ага, окей. All right, let's check. It's 1715. Good job, guys. Yes, молодці, правильно. Звісно ж, друзі, це у нас 17-15, ми кажемо, тільки не 50, а 15. Пам'ятаємо, що на T закінчуються десятки, а на teen закінчуються числа від 13 до 19, так? So 17-15. Okay, how about this year? So this one is... Друзі, ми між ось цими нашими двома числами двозначними ми дефіс ставити не будемо. Вони начебто в нас як окремо, так? А ось якщо у вас є в числі десяточок та одиничка, там дефіс потрібен, так? Ага. Let's check. It's 1999. Правильно. Тобто ми насправді кажемо 1999, так? 1999. Good job, guys. Окей, перевірте, будь ласка, ще раз, як ми пишемо 90, 90, літера І зберігається. Окей, 1999. Alright, and one more. Так, і ще один рік, давайте так спробуємо.
Okay, so... What is this year? Thank you very much. Thank you for your answers. Let's check. Yes, it's 1835. 1835. Well done, guys. 1835 сказали, так, і вже назвали рік. Окей, давайте, друзі, поговоримо ось про що. У нас же ж є роки з 2000 по 2009, так, там є багато нулів. Що робити із ними? З ними ми робимо наступне. Ми тут вживаємо вже слово thousand. Тут потрібно вживати слово тисяча. Ми насправді кажемо 2000 і додаємо number, додаємо ось це останню цифру, яка у нас тут є. Тобто так кажемо, як і в українській мові. 2000, ну, якийсь рік, так? 2000 and, for example, 2003, 2008. Так, ми говоримо про роки з 2000 до 2009. Після 2009-го, тобто починаючи з 2010-го, можна повертатися до поділу навпіл. Так, можна знову ділити роки навпіл. А ось якщо у нас є роки з 2000 по 2009, вживаємо обов'язково слово thousand. 2000 and number. Excuse me. So now I will ask you to listen and choose the years that you hear. Тому зараз, друзі, вибираємо той рік, який чуємо. Можемо писати одиничку або двіючку, так? Тобто або перший рік чуємо, або другий. В кожному рядку будемо чути один із років. Так, щоб було швидше, пишемо лише один або два. 1, 1990, 2, 2003, 3, 1987, 4, 2021, 5, 1951, 6, 1772. Okay, we are going to listen to it again. Зараз, друзі, слухаємо ще раз, вдруге. Не забуваємо, ставимо один або два, так, всі записуємо відповіді. В кожному рядочку або перший рік чуємо, або другий. 1, 1990, 2, 2003, 3, 1987, 4, 2021, 5, 1951, 6, 1772. Okay. So, what are your answers? Are you ready with your answers? Чи можна казати 2009? I haven't heard of it. Є ось цей варіант з 09, якщо ми говоримо про роки, наприклад, 1905, тоді можна сказати 1905. Так, кажуть літеру O, ну, тобто це не літера, це насправді 0. Оце O, ми його читаємо як 0. Окей, давайте перевіримо. Але насправді, друзі, це таке загальне пояснення, друзі, але детальніше ми про роки вже будемо говорити на курсі. Так, тому можете до нас приєднуватися, ми про них ще будемо трохи детальніше говорити потім. Окей, so let's check. So the years are 1990, 2003, 1987, 2021, 1951, 1772. So these were the years. Okay, now friends, let's finish the questions, let's answer the questions from a random wheel. So I will show you a question, the random wheel will choose it, так? Тобто наше колесо випадкове обере запитання, ваше завдання відповісти на нього. So, when was your mom born? Давайте спробуємо відповісти на це запитання, використовуючи наше was і використовуючи, звісно, рік. So, when was your mom born?
When was your mom born? Can you answer this question? Try to use was in your sentence. Так, спробуйте у своїй відповіді, у своєму реченні відповісти використовуючи was. When was your mom born? Ні, я ж не запитую вас where was your mom born. Я запитую when, коли. When was your mom born? Так, ми можемо як починати цю відповідь? She was born. Так, she was born. Ага. So, she was born. When was your mom born? Так? Коли вас запитують так само, when were you born? Коли ти народився? Або when was your mom born? So, my mom was born in 1984. I don't know. All right. Okay. 1976. My mom was born in 1979. Okay. 1985. My mom was born in 1978. Okay, great. Thank you. Thank you very much. Thank you for your answers. My mom was born in 1984. In 1980. Окей, друзі, ми відповідаємо на запитання. Давайте ще одне спробуємо відповісти. На ще одне запитання. So, what was your favorite food when you were 5? What was your favorite food? Favorite food when you were 5? When you were 5 years old? What was your favorite food? So what did you like to eat when you were 5? Can you name some of your favorite food? What was your favorite food when you were 5? So my favorite food when I was 5 was ice cream, probably. So what was your favorite food? Okay. So what was your favorite food? Okay, пельмени. Thank you. You can say dumplings. Eggs. Was apple. My favorite food was apples. Okay. My favorite food, soap. Oh, don't eat soap. No. Don't do that. Ice cream. Eggs. Potatoes. All right. My favorite food was big pizza. Okay. My favorite food was pizza. Ice cream. Thank you very much for your answers. So a lot of snacks. My favorite food was casserole. Okay, good. Good usage. Was potato. All right. Thank you very much for your answers, guys. So, thank you for your answers. Thank you for your work today. Друзі, я вам дуже-дуже дякую за вашу роботу. Тепер я б хотіла з вами трошки поговорити і розповісти про наш курс загалом. Ви сьогодні так побачили частинку його, лише демонстраційну. Як я вже казала, ми продовжуємо говорити про роки, про минулий час на нашому курсі. Тому приєднуйтеся до нас. У нас цікаво, корисно. Є всі матеріали для навчання в особистому кабінеті. Це означає, що якщо ви щось пропустили, ви завжди можете його передивитися потім ще раз, повторити. Ми працюємо онлайн в невеликій групці, тобто так само я веду урок, ви пишете відповіді свої у чат. Ми на кожному уроці вивчаємо якусь потрібну для вас тему, так, на кожному занятті, щось, що вам дійсно знадобиться. У нас ще є чат уроку в Телеграмі, якщо потрібно задати якісь запитання. Ну і одразу ми використовуємо те, що вивчили для виконання завдань. Навіть після оцього уроку у вас буде можливість перейти за посиланнячком на сайт наш і виконати невелике завдання, щоб перевірити, що ви запам'ятали з цього сьогоднішнього уроку.
Ми, звісно, використовуємо сучасні навчальні інструменти, працюємо з вами онлайн, використовуємо різні ігри, от як ми сьогодні робили, також різні флеш-картки, колесо випадкового вибору і так далі. Ми з вами будемо виконувати інтерактивні різні вправи, будуть деякі творчі домашні завдання, які я буду оцінювати, коментувати. Тобто ви не тільки зможете тести виконувати, ви ще й зможете трошки покреативити, якщо захочете. Ну і, звісно, у вас буде також рейтинг, так? Тобто ви можете завжди слідкувати за тим, як у вас справи із вашою успішністю. В нас, окрім мене, на курсі працює з вами також куратор, який вам допомагає не пропустити уроки, контролює виконання домашнього, допомагає, якщо раптом щось потрібно уточнити стосовно курсів, так, можливо, десь щось доздати, перепитати і так далі. Ну, друзі, і ми з вами починаємо... 23 жовтня вже розпочинається навчання. Це 25 уроків по 90 хвилин. Тут ми 60 хвилин працювали. Там буде 90 з невеличкою перервою. Так? Загалом 90 хвилин, 25 уроків. Це 2 уроки на тиждень. Щопонеділка о 17-й, щосереди о 17-й також. А ще у нас є розмовні клуби в міні-групках в Zoom. Так? Раз на 2 тижні ми з вами зустрічаємося в Zoom і говоримо на якусь тему. Так? Тобто вже вільно спілкуємося, не лише пишемо в чаті, а просто розмовляємо. У нас ще залишилося трошки вільних місць, тому приєднуйтеся. Від завтра ціна буде трошки вища. Сьогодні ціна знижена, це 5625 гривень за 25 уроків. Так, тобто це у нас 113 гривень за годину, так, практики з викладачем. Якщо, друзі, ви хочете до нас приєднатися, то ось у нас є посиланнячко у чаті, можете зараз на нього натиснути, перейти за посиланням, подивитися всю інформацію, яка вам потрібна. Посилання є зараз у чат, так кидає наш модератор. Переходьте, буду дуже рада вас бачити на наших заняттях, але не забувайте, що у нас обмежена кількість, тому дуже-дуже запрошую вас приєднатися до нас, так, тому що може не вистачити місць. Дуже вам дякую за вашу роботу. Якщо раптом є якісь ще запитання про курс, пишіть, запитуйте зараз у чат. Може, щось хочете уточнити, запитати. Дуже вам дякую за вашу активність сьогодні. Було дуже круто, дуже добре попрацювали. Багато було відповідей. Це чудово. Так, якщо щось хочете питати, пишіть у чат зараз. Якщо ж хочете приєднатися до нас, переходьте за посиланням. Воно у нас є зараз у чаті. Так. Все. Всім дякую за роботу. Сподіваюся, звісно, побачити вас на курсі. Thank you very much. Goodbye.